El 2026 Nuevo Toyota Tacoma llega completamente renovado y más imponente que nunca, consolidando su posición como una de las pickups medianas más respetadas del mercado. Con un diseño más robusto, una nueva gama de motores, tecnología avanzada y una experiencia de conducción superior, esta nueva generación representa el equilibrio perfecto entre fuerza, estilo y modernidad. Toyota ha sabido escuchar las necesidades de los conductores de América Latina, especialmente de México, donde la Tacoma ha ganado un enorme seguimiento gracias a su durabilidad y rendimiento tanto en ciudad como fuera del asfalto. A primera vista, el diseño de la Tacoma 2026 impone respeto. La parte frontal adopta una perilla más grande con un acabado en negro medio cromado, dependiendo de la versión, acompañada de faros LED delgados con forma luminosa en forma de C. El capo elevado, las líneas musculosas y los pasos de rueda ancos le otorgan una apariencia agresiva y lista para la aventura. Toyota ha logrado que la Tacoma se vea moderna sin perder su esencia de vehículo utilitario. Cada detalle parece haber sido diseñado para transmitir solidez, desde los moldores laterales reforzados hasta los nuevos rines de aleación de 18 o 20 pulgadas. La parte trasera también se ha rediseñado con un portón más funcional que ahora incluye amortiguadores para una apertura y cierre suaves. Las luces traseras LED completan el conjunto con un toque de sofisticación. En las versiones TRD y Trailhunter, se agregan defensas metálicas, ganchos de remolque, neumáticos todoterreno y una suspensión elevada, lo que deja claro que esta pickup no tem al terreno más desafiante. La aerodinámica también mejora gracias a un nuevo diseño del techo y del parachoques trasero, que optimiza el flujo de aire y reduce el consumo de combustible. El interior de la Tacoma 2026 ha sido uno de los mayores saltos evolutivos. Atrás cuadraron los materiales duros y el diseño básico de las generaciones anteriores. Ahora encontramos un habitáculo completamente renovado con acabados de calidad, plásticos suaves al tacto y detalles en aluminio cepillado o fibra de carbono, según la versión. El tablero central alberga una enorme pantalla táctil de hasta 14 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, y un panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas configurable. Todo está orientado al conductor, con controles físicos bien ubicados y una ergonomía que facilita el uso tanto en conducción diaria como en travesías todoterreno. La Tacoma 2026 ofrece una cabina más amplia y cómoda. Los asientos, ahora con measure soporte lateral y ajuste eléctrico, están tapizados en materials premium, tela de alta resistencia en las versiones básicas y cuero perforado en los tope de gama. La insonorización también mejora, gracias al uso de nuevos materiales aislants en puertas y piso. Toyota buscó que la Tacoma se sintiera más como una SUV de lujo que como una pickup tradicional, sin sacrificar su capacidad de trabajo. Debajo del capó, la gran novedad es la introducción del nuevo motor 2.4 litros turbo y force de 4 cilindros, que reemplaza al anterior V6. Puede sonar como una reducción, pero en realidad este motor ofrece más potencia y torque que antes. Hasta 278 caballos de fuerza y 430 Nm de par, dependiendo de la versión. La respuesta es inmediata, y el turbo proporciona una aceleración lineal que se siente poderosa tanto en carretera como en ciudad. Además, gracias a la tecnología de gestión térmica y la inyección directa, el consumo se reduce de manera notable. Toyota también ofrece versiones híbridas con el sistema iForce Max, que combina el motor turbo con un motor eléctrico para entregar hasta 326 caballos de fuerza y un impresionante par motor de 630 Nm, convirtiendo a la Tacoma híbrida en una de las pickups medianas más potentes del mercado. La transmisión también se actualiza con una nueva automática de 8 velocidades, que ofrece cambios más suaves y precisos.
Para los puristas, Toyota mantiene disponible una caja manual de 6 velocidades en versiones seleccionadas, lo que demuestra su compromiso con los conductores tradicionales que disfrutan del control total. En términos de tracking, la Tacoma 2026 ofrece configurations 4x2 y 4x4, con diferenciales bloqueables, modos de conducción todoterreno y un sistema de gestión de tracking que ajusta automáticamente la entrega de potencia según las condiciones del terreno. En el apartado de suspensión, Toyota implementó un chasis TNGAF, el mismo que utiliza la Tundra y la Land Cruiser, lo que mejora la rigidez estructural y la capacidad de carga. Las versiones de trabajo cuentan con una suspensión de hojas traseras más resistente, mientras que las versiones de lujo o de aventura utilizan un sistema de multilink con resortes helicoidales que proporcionan un manejo mucho más suave. Esta configuración se traduce en una conducción más estable, menor vibración y mayor confort, incluso en caminos irregulares. Además, la Tacoma puede remolcar hasta 3,000 kilogramos y transportar hasta 750 kilogramos en su caja, lo que la convierte en una herramienta versátil tanto para el trabajo como para la diversión. La experiencia de conducción mejora aún más con los modos seleccionables: normal, eco, sport, tow, hull y mud, sand, entre otros. Cada uno ajusta la respuesta del acelerador, la dirección y la transmisión para adaptarse a las condiciones de manejo. El sistema 4x4 con reductor y control de descenso mantiene el control incluso en las pendientes más pronunciadas. También incorpora el sistema multi-terrain monitor, que muestra en la pantalla central una vista de 360 grados con cámaras estratégicamente ubicadas para facilitar la conducción en senderos estrechos o llenos de obstáculos. En cuanto a tecnología, Toyota no escatimó esfuerzos. El sistema multimedia incluye actualizaciones inalámbricas o comandos de voz inteligentes, cargador inalámbrico para smartphones y puertos USB-C en ambas filas de asientos. También cuenta con iluminación ambiental LED, climatizador automático de doble zona y un sistema de sonido premium JBL con hasta 10 altavoces, ideal para los que disfrutan de escuchar música con alta fidelidad durante los viajes largos. Las versiones más equipadas incluso ofrecen un techo panorámico, acceso sin llave y encendido remoto. La seguridad, un punto fuerte en Toyota, se mantiene como prioridad en la Tacoma 2026. Todas las versiones incluyen el paquete Toyota Safety Sense 3.0, que incorpora control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y reconocimiento de señales de tránsito. A esto se suman hasta 8 bolsas de aire, estructura reforzada con acero de alta resistencia y asistencia de arranque en pendientes. Sin duda, es una de las pickups medianas más seguras del mercado. En el apartado del confort, Toyota logró un equilibrio ideal entre practicidad y lujo. La posición de manejo es más ergonómica y la visibilidad ha mejorado considerablemente. El espacio trasero es ahora más amplio, permitiendo que 3 adultos viajen cómodamente, algo que antes era un punto débil en este segmento. Además, el sistema de aire acondicionado tiene salidas para la segunda fila, y los respaldos de los asientos traseros se pueden abatir para ofrecer un espacio de carga adicional dentro de la cabina. Para los amantes de la aventura, las versiones TRD Pro y Trailhunter son una verdadera joya. La TRD Pro está diseñada para el off-road extremo, con amortiguadores Fox de largo recorrido, protecciones inferiores metálicas, neumáticos todoterreno y un modo especial para rocas. Por otro lado, la Trailhunter está enfocada en la exploración, con accesorios como compresor de aire integrado, barra de luces LED en el techo y múltiples puntos de anclaje para equipamiento de camping o expedición. Son vehículos que invitan a salir de la carretera y vivir la aventura sin límites. Otra gran mejora está en la eficiencia energética. La Tacoma Híbrida no solo ofrece más potencia, sino también un consumo notablemente menor.
Puede alcanzar cifras cercanas a los 13 kilómetros en ciudad y 16 kilómetros en carretera, lo cual es excelente para una pickup de este tamaño y potencia. Además, la marca asegura que los costos de mantenimiento se mantienen bajos, gracias a la confiabilidad característica de Toyota y a la amplia disponibilidad de repuestos en el mercado mexicano. Hablando de precios, la Toyota Tacoma 2026 en México tiene un rango estimado que inicia alrededor de $870,000 pesos mexicanos para la versión básica State Route 4X2 y puede llegar hasta $1,350,000 pesos para las versiones top de gama como la TRD Pro o la Híbrida y Force Max. Esto la posiciona de forma competitiva frente a rivales como la Ford Ranger, Chevrolet Colorado y Nissan Frontier, ofreciendo una combinación difícil de igualar entre tecnología, desempeño y durabilidad. En cuanto al mantenimiento, Toyota ofrece garantía de 3 años o 100,000 kilómetros, con posibilidad de extenderla y programas de servicio prepagado. Además, su red de concesionarios es una de las más amplias del país, lo que facilita la atención postventa en prácticamente cualquier ciudad mexicana. Este es uno de los grandes motivos por los que la Tacoma mantiene su alto valor de reventa y su reputación de confiabilidad. Visualmente, la Tacoma 2026 también se destaca por su nueva paleta de colores. En México, uno de los tonos más virales y solicitados recientemente es el Solar Octane, un naranja metálico vibrante que resalta su carácter aventurero y la hace inconfundible en carretera. Otros colores disponibles incluyen el negro medianoche, gris cemento, blanco perla y azul cobalto, todos diseñados para reflejar la personalidad robusta de esta pickup. Con todo esto, la Toyota Tacoma 2026 se consolida como una de las mejores pickups medianas del mercado. Combina la potencia de un motor turbo con la eficiencia híbrida, un diseño moderno y agresivo, tecnología de última generación y una durabilidad que ya es celo de la marca japonesa. Es ideal para quienes buscan una camioneta versátil que pueda enfrentar tanto la rutina diaria como las escapadas de fin de semana, sin sacrificar comodidad ni estilo. En resumen, la nueva Tacoma representa la evolución de un icono. Toyota no solo actualizó su pickup más popular, sino que la elevó al siguiente nivel, ofreciendo una experiencia de conducción más refinada, conectada y segura. Ya sea para el trabajo, la aventura o simplemente para disfrutar del camino, la Tacoma 2026 demuestra por qué sigue siendo una de las favoritas en México. Una pickup con alma de guerrera, corazón tecnológico y el respaldo de una marca que ha demostrado ser sinónimo de confianza.